The santur, also referred to as the hammered dulcimer, is a stringed musical instrument that is played by striking the strings stretched on a trapezoidal box with two wooden mallets. The musical instrument is believed to have originated in Iran and later introduced to Southeast Asia and Central Europe. And considering the particular way the santur is played, music historians believe that it would be logical to assume that it provided much of the inspiration for inventing the piano. سنتور به صورت نرمال، این سنتوری که گفتم، سنتور نخرک سرکور، 3 اکتاوه. یعنی ما از هر نوت 3 تا رنج مختلف داریم. خرک سوم ما سوله. نوت ها به ترتیب همینطور بالا میرن. هرچی بالاتر میریم، اصلا یکی از دلایل زوزنقه بودن سنتور همینه. یه دلیل آکوستیکی داره که ما هرچی میخوایم به نوت های بالاتر برسیم، باید طول سیم رو کمتر بکنیم، فرکانس بالاتر میره و صدا زیرتر میشه، به اصطلاح بالاتر میره صدا.